To our first feature of the night, and if you love donkeys, turn away. Donkey meat may not be your regular culinary delight, especially in Kenya, but the meat could, without your knowledge, be finding its way to your dinner plate, if not your lunch. For the last several months, Citizen TV has been on the trail of what, by all perspectives, appears to be an underground trade in donkey meat. Our investigations took us to secret routes where hundreds of donkeys are headed towards equally discreet slaughterhouses, from where meat disguised as beef is distributed to Nairobi and its environs. Here is Citizen TV's Brenda Wanga, part 1 of our special investigative series, Donkeys Beef. For close to 3 months, Citizen TV has been on the trail of a thriving underground trade. From Narok County to Kiambu, from Bomet to Machakos and Kajiado counties, we tracked traders who, in conjunction with security officers, are decimating the country's donkey population for financial gain in a trade that has been banned in the country for the last 4 years. Donkeys are either bought or stolen and slaughtered for their meat, consumed locally, and their hide exported to the West. Jana punda 300 alichinjwa. Ilikuwa kuchinja punda natoa tu na wacha mafupa. Hii biashara iko na faida sana. The semi-arid areas of Narok, Kajiado and Bomet counties have over the years provided the ideal environment and habitat for the beast of burden. The donkeys reared here prized by the community for the labor they provide. But these animals are now the target of business people who see more than their strength and endurance. They are highly sought for their hide and their meat. On any given market day in Suswa and Kajiado, these business people mingle with ordinary livestock farmers seeking to replenish their herds or offload animals. These traders are here to buy and sell donkeys in a business that remains illegal and shrouded in secrecy. So guarded are these transactions that our crew has to rely on phone photography to capture these images of donkeys destined for slaughter. Kuanzia 2013 nilikuwa naenda mapunda Narok, Mulot na Makadi na huku Mosiro. Nilikuwa naenda hapo na anakuja kuchinja hapa Uasu Kajiado Kidong. Na ule gari nakujia anakuja usiku saa 1 na anachinja kwa msituni na anapeleka nyama kwa Bomas. Ilikuwa kuchinja punda natoa tu steak na wacha mafupa. Huwa tunachukuanga punda from Basil, tunachukua 46, tunachukua Shombole, tunachukua pande za Torosei, wale naitwa zinatoka pande za Tised hapo hivyo, zinakuja soko ya Basil na ikuje 40, tunachukua zinapita zaidi za Tinga. Mostly tunapeleka hadi pale Ewaso, huwa hapo ndio tunapeleka kama final product, tukaenda kuuza hapo. The business of donkey slaughtering was outlawed in Kenya and more recently by the African Union. But this hasn't stopped these traders from sourcing the animals locally and across the borders. The animals come from as far as Tanzania through Namanga border and Magadi area, as well as from Uganda. Na ifunda inatoka Eldoret, inatoka mpaka Kisii, inaletwa na maroli. Na so sisi tunaona tufunda ikiteremka na maroli. Na sasa kuuliza hakuna haizi za mamali inatoa, lakini tunajua tu hakuna saa hivi imemalizwa hata mafunda yetu hapa karibu, kwa sababu wale wanachukua funda anashinja mpaka yako ambaye uko naye kwa bama anaiba. It is a high-risk, high-rewards affair for the traders. They will buy the donkey at the cost of 7,000 to 8,000 shillings and sell it to the exporters at huge profit margins for the hide. The meat is also sold to local eateries or boarding schools in the areas where the slaughterhouses are located. Hii biashara iko na faida sana. Kwa sababu ukiona mtu akiamka maache usingizi yake kuifanya kazi,
hiyo kasi si kasi hasara. After securing their load for the day, the traders have to devise ways of moving their animals from the market to the makeshift abattoirs in Narok and Kiambu counties. Through the scenic Ilbisil route, the animals are herded in batches or transported in lorries either to the thickets of Ewasondong or Ndeia, where they will meet their fate. Tukitoa pale hivi soko ya masoko, tunagawagawa iende kumi ama mbao, kwa sababu watu huwa siku hizi wakiona large crowd of donkeys wanaanza kupiga masimu kuuliza punda gani hiyo imepelekwa, ni kama imeibwa ama pia zinazuiliwa. Na kuja kuchinja hapo kwetu na hapo Uwaso tu ndio ako na hiyo shida. Sasa kuingia kwa soko kama pande ya Suswa ama pande ya Uwaso na senya tu mapunda hapo wanaenda kuchinja juu imeisha huko kwetu. Na chinja mahali naitwa Anajoale, ingine na chinjwa mahali naitwa Najile, ingine naitwa Engusoro Geri na pande ya Kiambu. Hapo Silora iko. At the Ewaso Kedong makeshift abattoir, the gravity of the trade is laid bare. It could easily pass for the valleys of the shadows of death for the donkeys. A mound of skulls, hooves and bones, stripped of any shreds of meat, is what remains of what was clearly tens of donkeys. Our informant tells us that the latest slaughter took place just 3 days before our arrival here. Jana funda 300 alichinjwa na anachinjwa tu hapo Hasarani, funda 300. Sasa hivi kuna funda 200 ambaye iko kwa Bama, kwa sasa hivi anachinjwa leo usiku hii. Kwa hivyo hiyo biashara ilikuwa inachinjwa kila mahali hapa, mpaka wasia wa kijiji alikataa kuchinjwa kwa karibu Mabama kwa sababu anaribu kwa mashamba kwa sababu ya fisi kukua mingi kwa Mabama. From Ewaso Kedong, our investigations lead us deep into the night and into the depths of Ndeia. This is the apt time for the slaughter of the donkeys. The donkey merchants have ensured tight security with young armed men guarding the enclosure. But there are no match for the police escort accompanying our crew from outside Kiambu County. Sources had indicated that there was collusion between the donkey traders and the local police. Cornered, the young men admit to the activities that take place here after nightfall. Anakuja wengi karibu 35 hivi, saa zingine 40. Wanakuja wanachukua bunda huko, wanagonga huko, wanachinja, wanaenda. Unajua bunda inachikongwa, alafu inachinjwa tu, inatolewa matumbo, hizo vitu zingine, alafu inapasuliwa tu, anaenda nayo. Vupa inaenda nayo. Na ngozi? Ngozi wanaanika ngozi, unaona ngozi ndio hii. Wanaanika ngozi namna hii. Ikikauka vizuri ndio wanakuja wanaweka lori tena wanaenda nayo. The two are swiftly placed under arrest. In the slaughterhouse, hundreds of donkey hides are stacked up. The remnants of the donkeys can be found across the compound, with 3 lorry loads of live donkeys awaiting slaughter. The purveyors of this trade also go to great lengths to cover their tracks. Dried bones are doused in petrol and burned, while some are scattered in canyons. From Ndeia, our trail leads us to Machakos County, one of the counties that had been licensed to operate donkey abattoirs. From outside, nothing gives away the magnitude of undercover operations going on. Our presence here in the company of officers from Machakos County ruffles feathers of both the owners of the property and the business, but also of local police officers who do not shy away from expressing their displeasure. This business is under our jurisdiction and we know about it. We know about it. Before hii kitu hata ianze, we were involved. There was public participation. Yes, and they have even shown us. They should not be worried. Then why can't you just at the end of business at Rokas Mama say maybe it's a licensed business, I'm doing ABCD and I've been doing this for this time. That's all. Kwanza nikasirisha. In the end of this year, nikuambia it's a human being. Ukaendelea, ukanijia, ukanikuza.
Yes, na nitarudia. Sasa were we part of wakati tumefika mbona huku shoot hao wengine? Tumeshoot wote. I have a right. Wacha nikwambie, hata kama nikuwe sacked, I don't mind. Hakuna mwenye anasema. But it is wrong. I have a right as a human being to say don't. I have. Wewe ni mtu. And I'm not a coward. I'm not a coward. Usikuje kututisha. Siwezi kutisha fatu. Unaona? Iko shida na sio shida kubwa. I've just been called to this place. This is a place I man. Kwanza si na raha kwa sababu huyu officer mwenye amenipea simu from entrance ameanza kunimulika na mimi namwambia don't shoot me na hiyo kitu. Sasa hiyo And perhaps as an indicator that our investigations have touched a raw nerve, shortly a lady who claims to own the operation calls and offers our crew a hefty token to look the other way. Huyu ashakuwa rafiki yangu, siwezi mfanyia kitu. Sawa. Jamaa mwingine mwenye mtaongea na yeye Ametakaje? Sema ati ndafute wewe. Unajua ni watu wanafanya kazi nyingi kwa si biashara moja wanaifanya, ni biashara nyingi. So wanaelewa kuna watu kama nini, wanaelewa kuna askari. Tunaelewa Kenya yetu kila kitu. So akaniambia hata mbona sisi analeta shida sana, amekula yake akutosha hadi anataka kuchapa. Realizing that the offer isn't working, she calms down and tries to explain herself and her business. Zilikuwa ziende kitambo. But sasa vile barua zilikataa, hakuna barua sahihi inafanya export. Hakuna. Hata wewe ukienda kuuliza hakuna. Bado pia nao wanakimbiza barua wakitafuta barua ya export ndio wananyimwa. Hizi mbona zinanuka hadi ziko very fresh? Does it mean like zilichinjwa kitambo lakini hadi pale nyuma nimepata kuna wale yenye damu bado iko. Damu iko meaning kwa hiyo damu ni ya punda ya jana. Hizo zinakuwa zimewekwa kwa chumvi. Unaona zikiwekwa kwa chumvi zinakuwa zinabaki fresh. Unaona? Zinakuwa zinabaki. So tukiweka ngozi moja ili nimekauka chumvi itatoa damu. Hakuna siku itakauka. But ndo nasema ya pale bado inatoa damu. Does it mean tukichukua penye mezeka moja pale nyuma kuna zenye nimepata zinatoa damu. Tukiweka chumvi itatoa damu. Nasema inatoa damu. Brenda Wanga, Citizen TV. Oh my goodness. Are you in shock? Yeah. You don't eat beef, right? No. So you wouldn't have eaten donkey meat? Oh, no, I would not. I don't think I have. But you know, sometimes you have those dishes where the meat is shredded. You never really know. Or donkey burger. You wouldn't know. You know. But what I